Hi, welcome back to another video. This is Arun from Vibedu Study Abroad. In the video, we study abroad process பத்தி கொஞ்சம் டீடைலா பார்க்க போறோம். Once நீங்க Vibedu வந்தீங்கன்னா நாங்க உங்ககிட்ட certain documents collect பண்ணுவோம். அது documents collect பண்ண முன்னாடி உங்ககிட்ட நாங்க சில questions கேட்போம் like which university, which course and which country of your choice. அது போல நாங்களும் suggestions கொடுப்போம். Based on your choice and எங்க suggestions we'll apply 5 universities per student. So, apply பண்றதுக்கு முன்னாடி we'll collect some certain documents like your 10th mark sheet, your 12th mark sheet, your degree certificate, your semester-wise mark sheets, your provisional certificate, and LORs, 2 LORs. LOR it's letter of recommendation, one from your college side and one from your professional side. If you don't have work experience now, you can get it both from your college side. And another one main important document is called SOP, that's statement of purpose. That's what defines what they're going to do in abroad. And passport, it's mandatory. And if you have work experience now, that's important. IELTS one, that's mandatory for all countries. Under a test, under scores. So in the all documents collect money, we'll be sending to the university. அனுப்பிச்சதுக்கு அப்புறம் they verify it. So approximately 3 to 4 weeks ஆகும். So அவங்கள வெரிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒன்னா they'll get 2 offers, either conditional or unconditional. So conditional offer வந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா all documents are okay, either 1 or 2 documents are missing. So அந்த கேட்குற documents நீங்க submit பண்ணிட்டு you have to convert into unconditional. Once unconditional வந்துச்சுன்னா they'll ask you to pay a deposit fees. It depends on the university, around 2,000 to 3,000 pounds. ஸோ நீங்கள் பே பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க ரெசிப்ட் அனுப்பிச்சிடுவாங்க. அனுப்பிச்சதுக்கப்புறம் they ask for a credibility interview. credibility interview schedule பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க உங்களுக்கு மெயில் அனுப்பிச்சிடுவாங்க லைக் எப்போ ஸ்கெடியூல் இன்டர்வியூ, டேட் ஆஃப் டைம் எல்லாமே அனுப்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு மாக் இன்டர்வியூ போகிறோம். ஏன் மாக் இன்டர்வியூனா நீங்கள் அங்கே கரெக்டாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க. அங்கே இங்கே ஸ்டாமர் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ என்ன பேசிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னா why you have come into India to UK. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் யூகேல போய் படிக்கணும்னா ஏன் இந்தியாவை விட்டுட்டு அங்கே போய் படிக்கிற, ப்ளஸ் அதனால வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் டு யூ. அண்ட் மெயின் திங் அந்த கோர்ஸ் மாடியூல்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், they will check. அண்ட் யூகேல உங்களுக்கு யாராச்சும் இருக்காங்களா இல்லைங்களா அதை பற்றி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அண்ட் credibility இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மெயின் திங் பார்த்தீங்கன்னா passport, that's mandatory. And be in a closed room, make sure that there is no one around you. And face to face, be with eye contact. And அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ ஸ்டாமராக பேசுங்க. This is just to check your communication skills. அவ்வளோதான். And once you pass the credibility interview, you'll receive a CAS letter, that's confirmation of acceptance of studies. CASல யூகேல பேர், ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கில் ஒரு பேர். அது வந்துச்சுன்னா ஆல்மோஸ்ட் 90% work is done. CASக்கு அப்புறம் you have to take a medical test, that's mandatory for going abroad. அதுக்கப்புறம் your visa process and you can go to your favorite destination. உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் கூட கிடைக்கும், depend upon the university you choose. Most of the universities பார்த்தீங்கன்னா around 2,000 to 3,000 pounds depending on the tuition fees which they'll give you. If you want 100% scholarship, we can guide you. To know about the entire process, kindly contact Vibedu. Thank you for watching this video. Bye-bye.